Der Moment, in dem alles zerbricht, ist niemals laut. Ist wie einschatten, der langsam über das Herz kriegt, ein Kelt, die sich in Jed porboet, ein Zittern, das man nicht unterdrücken kann. Sei saß auf der harten Halsbank im Gerichtssaal, und der Gericht von altem Leder, poliertem Hals und Papier mischt die sich mit einer unterschwelligen Spannung, die schwur in der Luft hing. Es war kein Ort der Neid, kein Ort der Menschlichkeit, Heirer Worden leben Jugen, abgeschätzt, verurteilt, ohne das Gem, und wust, wie schwur das Juicht eins Geberchen Hersens sein konnte. Jeder Ebensog, den sei Nam, war ein Kampf, Jed Bewegung fuhlt sich an, als would sei unter der Last unsicht, Blick Zusammen brechen, und doch muss sei sitzen bleiben. Sei muss die Mask waren, das Jesse, der Rus zeigen, während ihr Inners brandt, schrumpft sich gegen die Fessel, der Macht auflehnt, die ihr von Anfang an in stand, die Menschen im Saal hatten sei bereits beurteilt, noch bever die ersten Wort gefallen wären. Die Journalisten, die mit ihren Kameras und Notis, blurken die Schien Ausluchteten, sehen sei nicht als Frau, sondern als Fall, als Schlagzeil, als Unterhaltungsstoff. Ihr Anwältin war ruhig, aber nicht warm, ruhig, weil sei wust, das Jeder laut, Jed's Zittern, Jed Tren Jegen sei verwend, it worden konnt. Ihr Ex-Man saß auf der anderen Seite, ein Bild perfekter Kontroll, gekleidet in Tourseid, die Schultern breit, die Hände ruhig gefaltet auf dem Tisch, als would alles unter Kontroll haben. Als gehört nicht nur das Vermergen, sondern der Raum, die Luft und jeder Blick, der zu viel. Der Richter begann zu sprechen, doch sein Wort drangen nur gedämpft zu ihr durch, Paragraphen sollen nehmen. Ihr eigener Name fiel wie ein kalter Tropfen Wasser auf Nacht Haut, und Jed's Mal, wenn ausgesprochen Wort, fühlt sei, wie ihr Inners sich zusammenzog. Sei hört nicht mehr den Inhalt der Wort, sondern nur das Urteil, das bereits über sei gesprochen schien. Ein Urteil der Welt, der Gesellschaft, der Menschen, die zu diesem Zeitpunkt schon entschieden hatten, dass sei ihrer keinen Platz mehr hat. Ihr Herz rast, die Hände zitterten leicht, und sei muss die Fingerspitzen aufeinander pressen, nicht laut aufzuschreien. In ihren Gedanken war ein chaotisches Durcheinander aus Erinnerungen, Vorwürfen und Schmerzen. Sei erinnert sich an die glänzenden Nächten Villen aus Glas, und die Gales, bei denen sei als strahlend Begleiter in Einsmanns Erskine, der sei einst liebt. Sei erinnert sich an Lächeln, die Versprechen wären, die warmen Berührungen, die sich später in Kälte verwandelten, en Wort, die sei hätten schützen sollen und die sei stattdessen varieten. Es war ein innerer Film, der sich in Lostschleife abspielt, während sei versucht, sich auf die Realität zu konzentrieren, auf das, was hier vor ihr lag. Der Konflikt selbst war leis eingezogen, nicht durch einen Schlag, sondern durch klein, schleichende Bewegungen, die sei nicht rechtzeitig bemerkt. Verträge, die unterschrieben wurden, ohne dass sei vollständig verstand, überweis, Ingen von Konten, von denen sei nichts wust, Testamenten derungen, die wie Messerstich durch hers gingen. Und dann war da dieser Brief, dun wie Papier, aber schwur wie ein Fels, Anfechtung, Betrug, Manipulation. Wort, die ihr Leben in Sekunden zusammenziehen und die Vergangen, heit zu einem fremden Ort matchten. Das matcht Verhältnis war grotesk und schmerzt in jeder Faser ihres Körpers. Auf der einen Seite die Anwalt, Groschleffen, Ture Uhren, Stimmen und jeden Zweifel oder Schwanken. Auf der anderen Seite sei eine Frau, die einst in der Spitze eines Imperiums gestanden hat, nun aber behandelt wird, als wäre sei ein Fehler, den man ausbügeln müsst, ein Soll in einer Bilanz. Die gelöscht wurden sollt.
sei spuet die Diskrepants, den großen Unterschied, die schwer der Ansicht Ketten, die sei niederdrückten. I heard Gedanken überschlugen sich, why can't is so white common, wann heb ich aufgehört, sicher zu sein. Sei datcht en die Tage, en denen sei glaubt, das Lieb unloyalet et genugten, schutz zu beiten, en die Moment, in denen sei vertrauen kant, und why dieses Vertrauen jetzt why sans zwischen. Ihren Fingern zeran. Jetter Blick des Richters, jetter jedempft laut der Gegensate, Jeeds lies flüstern aus dem Publikum skien zu sagen, du bist allein, dan kundigt der Richter ein Kurs Pause an. Evelyn Wolt, aufstehen, spuit jedoch, why die Welt schwankt, als would der Boden unter ihrer Erzitern, ihrer Hers rast schneller, die Hend verkrampfen sich, und ein seltsames, beklemens Gefühl stieg in ihrer Brust auf, für einen Moment war donner Dunkelheit, ein schwer Vorhang, der her alles sei herem nahm, sei spuet, why her Körper aufgab, why die Muskeln nachgeben, die Bein nachlassen, sei sank auf die Bank Zurück, unfähig, sich zu halten, ein leises Murmeln ging durch den Saal, als die Menschen sahen, why sei zusammen brach. Eineid Schotten erschrocken, and ihr Schotten mit nugier oder gar einer Art Schadenfreude, Hend wurden ausgestreckt, sei zu stutzen, und für einen Moment fühlt sei die keltmenschlicher Berührung, die Gleichgültigkeit, die sei umgab, und die schwer der Aufmerksamkeit, die du ihr und für just ihr auf ihr Lasseriet, Jede Bewegung war schwer, jeder Atemzug schmerzt. In ihrem Inneren begann ein Kampf zwischen Verzweiflung und Kontrolle, nicht heirer, nicht jetzt, ich darf nicht sagen, das sei mich brechen können, sei zwang sich tiefer zu atmen, die Augen zu schließen, sich in die Wand zu lehnen, die Welt dreht sich, Stimmen halten, aber sei wollt nur eins, sich sammeln, die Stück ihres Selbst wiederfinden, die in den letzten Jahren zerbrochen wären, sei datcht und die Macht, die ihr Ex-Mann über sei ausübt, nicht die Macht des Geldes allein, sondern die unsichtbar, subtiler Macht, die Macht, jemanden glauben zu lassen, sei verloren, schwach, unwichtig. Hat gelernt, jede Regung, jeden Blick, jede Emotion zu kontrollieren, sei hat geglaubt, das Lieb sei schützen would, jetzt was sei, das Lieb sei verwend, bar gemat hat, während die Pausen diet, richtet sei sich langsam auf, die Hen zitterten, aber ihr Blick war, jetzt klarer, fokussierter, unter dem Schmerz, unter der Verzweiflung, begann was zu kämen ein Art von Wachsamkeit, die nicht nur aus Angst, sondern aus Einsicht geboren ward. Sei war nicht nur Opfer, sei war Zugen, und vielleicht, nur vielleicht, war der erste Schritt, zurückzuschlagen, zu erkennen, das Macht nicht immer in Händen derer bleibt, die sei zu haben scheinen. Evelyn spuet jeden Blick auf sich, hört das Ronnen, spuet die Spannung in der Luft, doch innerlich begann sei, ein Art Strategie zu formen, Gedanken rasten, why klein funken, die sich zu einem fewer zusammenfügen mussten. Sei erinnert sich in alles, was sei wust in alles, was sei gelernt hat. Sei must die Kontrolle wiedererlangen, nicht für andere, sondern für sich selbst. Sei must durchhalten, sei must überleben, nicht nur körperlich, sondern emotional, geistig und strategisch. Jeder Schritt, den sei auf der Bank Zurück zum Platz macht, fühlt sich wie ein kleiner Siegen ihr Anwälten nicht ihr zu, kaum merklich, ein Zeichen, das sei wust, was in ihrem inneren Gesche, der Gerichtssaal, die Menschen, die Macht, das ganz Spiel sei would is sehen, sei would alles sehen, und vielleicht would sei, wenn die Zeit reif war, nicht nur überleben, sondern triumphieren, die minuten Verstrichen quellend langsam, die Stimmen wurden wieder lauter, die Richterbank schien nach höher, die Anwalt nach kälter, Evelyn spuet die Spannung in jedem Atemzug, jede Sekund war ein Test ihrer Willenskraft, die Welt wollte sei zerbrechen, und doch begann in diesem Moment ein leises Erwachen, ein Plan, ein inner Vorbereitung, ein Sammeln von Kräften, die nehm, und bemerken dürft, sei wacht wieder auf, nicht in ihrem eigenen Zimmer, sondern auf der harten Bank des Gerichtssaals,
Das Licht war grell, kalt, unskeen alles durchdringen zu wollen Jeeds zittern, jeden Hirschschlag, jeden winzigen Nerv in ihrem Körper. Die Menschen sei Harem. Hatten sich kaum bewegt, doch ihr Blick waren scharf wie Messer. Kameras klickten, Stift kratzten, das Summen der Aufmerksamkeit war greifbar wie ein Juicht auf ihrer Brust. Es war kein Nugier Mayer, es war ein hungrig Erwartung, sei Salt fallen, sei Salt zerbrechen nach einmal, dieses Mal vor allen Augen. Die Menschen sei Harem workten wie Statusen in einem Stück. Das nur von einem Hauptdarsteller getrigen Word von ihrem Ex-Mann. Saß da perfekt, die Schultern zurückgelehnt, die Augen auf sei gerichtet, ohne einen Anflug von Emotion. War ruhig. Kontrolliert Mikolos in einem dunkelblauen Anzug, der sein matt betont, jetter Ebenzug, den Nam war ein leiser Befehl, jetter Blick ein Urteil, was genau, wie viel sagen must wann schweigen must, sei wust, das sei in diesem Moment nur ein Figur in seinem Spiel war. Die Wort des Staatsanwalts fielen wie Kalttropfen auf ihr Hers, sei hat profitiert, begann ruhig, ohne Groll, ohne Leidenschaft, als Handel sich ein Einfache Feststellung, nicht den Sturm, den sei in ihrem Inneren auslöst. Sei hat den Vertrag manipuliert, sei hat das Vermergen Verentrut, sei was genau was sei tat. Jeeds Wort war ein geselter Schlag, präzise, scharf, kaum hörbar, aber nachhalend wie Donner. Der still, sei spuet, wie die Wam aus ihren Wangen which, wie ihr hers Kurs stolpert, als ob es versucht, den Schmerz abzuwenden, der sich über ihren Körper legt, die Zusch, our Imsal, kitcherten nicht laut, aber ihr Augen waren wie Spiegel des Urteils, das sei erwarteten. Einheit Schotten mit Mitleid, Andier mit verhaltenem Spot, manch mit Jenner stillen Schadenfreude, die sei in den letzten Jahren gelernt hat zu fürchten. Ihr Anwältin stand neben ihr, ruhig, fast zu ruhig, und flüstert leise, Atmen sei, Evelyn, nur das. Doch das Atmen war schwer, jede Bewegung fühlt sich an, als würde sei gegen unsichtbar Ketten ankämpfen, die sei auf der Bank festhielten. Sei haben Dokument gefälscht, fuhr der Staatsanwalt fort, und sei hört den Tonfall, der nicht wütend, sondern leise verichtlich war. Sei wussten genau, wie man das System ausnutzt. Evelyns Händballen sich zu festen, doch sei waren kalt, fugt, zitternd. Sei wollt aufspringen, schreien, alles zersteren, die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit aber die Hit der Umgebung hielt, sei fest. Jede Bewegung war beobachtet, jeder laut könnt gegen sei verwendet, it werden, sei war nackt, nicht körperlich, sondern seelisch, und jeder wust es. Die Körper sprach ihres Ex-Manns war ruhig, aber sein Präsenz überwältigend. Lehnt sich leicht zurück, die Augen halb geschlossen, die Lippen zu einem Flaschen Strich gepresst, und doch sprach sein Blick bend. Sagt, du bist verloren, Evelyn, du bist schwach, du bist unterlegen, kein Wort nur Präsenz, ein kalter Strom, der sei erdrückt, sei spuet das Juicht, dieser Macht, so tief, das sei fast aufgab, die Journalisten schrieben, die Kameras klickten, und sei konnt die Hitze der Aufmerksamkeit spüren, sei fühlt, wie hernei weich werden, wie ein Schwindel sei überkam, als würde der Saal sich drehen, sei wollt die Augen schließen. Wollt verschwinden, wollt in einem Moment frei sein, der ihr niemen gab, ihr innerer Monolog rast, warm heirer, warm ich heb alles getten, was ich konnt, ich heb gelebt, ich heb geglobt, ich heb vertraut, und jetzt das, der Staatsinn walt ging sei herem, sprach lies weiter, aber sein Wort waren wie Nadeln, sei haben das Geld verskoben, sei wussten genau, wie man die Kontroll behält, sei haben gelegen manipuliert gedischt, Evelyn spuet, wie ihr Brust schwer word, wie jeder Schlag ihres Herzens ein Schrei nach Gerechtigkeit war, der niemanden erreicht. Ihr Kopf sank leicht, als sei die Hand auf den Knien verschränkt,
die Schultern angespannt, bereit, jeden Angriff abzufangen, obwohl sie wust, das Neem, and ease abfangen woed. Die Anwelten flüstert ernut, doch Evelyn hört nur Tail. Die Welt hat sich verdichtet, jeder laut verseret, als sei der Raum kleiner, injur, claustrophobisch. I heard Gedenken wären ein Sturm, why can't so etwas zulassen? Why can't mich in aller Öffentlichkeit zerreißen? Die Demütigung war nicht physisch, sondern seelisch, subtil, langsam, tief. Sei spuet, why die Scham sei packt, why die what sei gleichzeitig brandt, und why die Trauer sei erdrückt? Dan Jesche is, I her Ex-Man stand off, nicht wütend, nicht triumphier, and sondern mit einer Ruhe, die alles zerstört. Die Wort, die aus ihm kämen, where nap präzise, jed silbein stitch, sei wissen, das sei nicht junen können, sei haben kein Kontroll mehr, der Saal schwieg, als jeder dieses Kalt Statement aufnahm, Evelyn fooled, why I her Mädchen sich zusammenzog, why I her Atem stockt, sei wollt weitersprechen, wollt schreien, wollt fliehen, doch die Weltum sei Harem ließ keinen Raum. Ein kleiner Stuhl näht, als sei versucht, sich aufzurichten, und es war, als would der Klang durch den ganzen Saal hallen. Ein leises Kitchern, kaum hörbar, aber es reicht, sei noch tiefer zu versinken in die Erkenntnis ihrer Lage, sei konnt nicht weinen, noch nicht, die Tränen mussten warten, denn in diesem Moment dürft sei kein Schwäch sein und doch fühlt, sich jeder Muskel in ihrem Körper wie eine Fien wandern. Ihr Gedenken flossen schneller unaufhaltsam, sei alle denken, ich bin erledigt, sei denken, ich bin gebrochen, aber sei wissen nicht, dass das Spiel noch nicht vorbei ist, sei denken, sei haben die Kontrolle, aber Kontrolle ist vergänglich, Macht ist vergänglich. Alles, was sei jetzt sehen, ist Oberfläche, ein tiefer Atemzug, sei zwang sich gerade zu sitzen, die Hände nicht mehr zu zittern. Der Schmerz war da, aber would nicht alles zerstört, noch nicht. Die Minuten dehnten sich wie Stunden, jeder Satz des Staatsanwalts war ein Schlag, jeder Blick des Publikums ein Stitch, sei spuet, wie ihr Inners sich zusammenzog, sich schützt ungleichheit. Begann et, was zu wechseln ein Entschlossenheit, die leis unscheinbar, aber stark war. Sei konnt die Demütigung spüren, konnt die Wort hören, konnt die Macht über sich selbst fühlen, die ihr Gentlemen wurden salt und doch begann sei Stück für Stück zurückzufordern, innerlich, strategisch, still. Der Richter sah sei an, wartet auf ein Riekchen. Evelyn richtet sich auf, die Schultern zurück, die Augen klarer, auch wenn der Schmerz noch brannt. In diesem Moment war sei nicht nur Opfer, sei war Zugen, Beobachterin, jemand, der das Spiel verst und der die Regeln kennt. Der die Kraft hinter den Kulissen erkannt. Die Demütigung war real, scharf, öffentlich, aber sei war nicht alles. Sei war nur der Beginn eines Weges, den Neem, und sah, den nur sei gehen konnt, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, in ihrer Seele. Der Staatsanwalt setzt sich, das Klicken der Stift und Kameras nahm wieder zu. Evelyn atmet tief durch, sei wust, das die Schlacht noch lang nicht vorbei war, das Publikum erwartet ihr Zerstörung, die Presse erwartet Skandal, und ihr Ex-Man erwartet Triumph. Doch innerlich begann sei, ihr Gedenken zu ordnen, die wat zu kanalisieren, die Demütigung zu verarbeiten, wenn sei glauben, sei hätten mich zerbrochen, haben sei noch nicht einmal angefangen, mich zu verstehen. Jed Bewegung, jed Riekchen, jeder Atemzug war jetzt Teil 1, Spiels, das sei selbst beginnen would, sei spuet, why die Kraft in ihr Watchsen, why die Klarheit zurückkehrt, why der Schmerz nicht mehr lähmt, sondern lenkt. Die Demütigung war nicht das End. Sei war das Fundament. Die nicht nach der Demütigung waren still, aber nicht friedlich. Evelyn Hart saß auf dem Fenster ihrer kleinen, unscheinbaren Wohnung, die kaum die Erinnerung an die Glens, in de Villen von früher Buat, und steht hinaus in die Dunkelheit, die Stadtlichter Flimmer, in wie fern Versprechen, doch fuhr sei während sei nur Zugen ein Spiels,
das sei nun von Anfang and denken must. Jeeds detail, jedder schatten, Jeed regung im Gerichtssaal halt knocken ihrem Kopf weiter, und aus diesem Echo formt sich ein new Klarheit. Die Demütigung, die sei erlitten hat. War kein End, sondern ein Gilligen, heit ein Chance, das Spiel zu verstehen, bever sei vollständig verschluckt. Sei began, ihr unterliegen durchzusahen, alt Dokument aus vergangenen Jahren. Die sei einsteckt los in Ordner gesteckt hat. Vertrage, kontoasuj notizen, alles was ihr einst banal Erskine, erhielt jetzt juicht. Sei entdeckt überweisungen, die sei zuver nie bemerkt. Hat Claim-Details in Testamenten, unterschriffen, die nicht zu den Dokumenten passten. Jede Entdeckung war wie ein leiser Tropfen Öl auf einem glühenden Eisenheiß, scharf, und Dockwolle. Potenzial, ihr Hirschschlag schneller bei jedem Fund. War, als would sei ein Puzzle zusammensetzen, das ihr Ex-Man für unlösbar gehalten hat. Sei sucht einen Anwalt auf, keinen der Glanzwollen. Namen, die in den Medien pralten, sondern einen ruhigen, analytischen Mann, der sei nur beabach, tiet unfragen stellt. Sein Büro war spelith beluchtet, Bucherigel Waller alter Akten, der Gerichtssaal. Von Letter und Papier druckt ein Ruhos, die Evelyn brocht, sei legt die Unterligen auf den Tisch, und während Jeed Sate prüft, hört sei nur das leis Blättern, das Klicken eines Stifts. Das Summen der Stadt draußen, hier in diesem kleinen Raum, begann das Geheimspiel. Gibt möglich, Katen, die sei vielleicht übersehen haben, sagt der Anwalt schließlich, ohne Aufregung, aber mit einem Juichten der Stimme, das alles erklärt. Kleinfehler in der Dokumentation konnten, die nie hätten eröffnet werden dürfen, ein Testament, das nie wirksam war, wenn wir dies Hebel nutzen, können wir die Kontrolle zurückgewinnen. Evelyn hört Jeeds Wort spuit die möglich, Katen wie elektrisch funken, die durch ihr Gedenken jagden. Die wat und die Demütigung der letzten Tage verwendelten sich langsam in ein klar, strategisch Energie, sei begann zu planen, nicht laut, nicht sichtbar, sondern leis, unsichtbar, jeder Schrittwort sorgfältig überlegt, wenn sei treffen must, welch Dokument sei vorbereiten must, welch kleinen Hinweis sei setzen konnt, damit nehm, und außer ihr Verst, und das sich das Blatt bereits wendet. Jeder Anruf, Jeed Nachricht, Jeed Bewegung war Teil eines größeren Bildes, das nur sei sehen konnt. Die Stillmat des Wissens des Verstehens begann, sei zu durchdringen, Nats lag sei watch, die Deck über den Schultern und spielt Szenarien durch, wenn denkt, dass ich gebrauche bin Dach sei, dan kennt mich noch nicht, wenn sei glauben, sei hätten die Oberhand, Dach sei, dan haben sei nur den ersten Zug gesehen, sei überprüft wiederholt Jeeds Detail, Jeeds Dokument, jeden Kontoauszug, Jeed klein Luke im System, ihr Gedanken wären scharf wie Rasser Klingen, präzise wie ein Utwerk, sei erinnert sich in den Moment, als sei im Gerichtssaal zusammengebrochen war, das Publikum, die Kameras, die schneidenden Wort alles war ein Teil des Spiels Juissen, ein Teil der Illusion, die sei nun zu ihrem Vorteil nutzen would, die Menschen sei, Herem hatten sei unterschätzt, hatten geglaubt, sei gebrochen, ungen, darin lag ihr Chance, die Kontrolle hat, dacht sei, unterschätzt auf die Einheit, die schweigt unbeobachtet. Die Watchen Virgingen mit heimlichen Treffen, Telefongesprächen, Dokumenten, Prüfungen und stillen Nächten am Fenster. Evelyns Leben reduziert sich auf Pläne, Strategien, kleine Tests und Beobachtungen. Jeder besuch beim Anwalt war ein new Entdeckung, jeder Brief einwurf, die sorgfältig vorbereitet werden must. Sei lernt, die kleinen Matchspiel zu erkennen, die subtilen Bewegungen, die großen Fehler der Gegner, die sei bisher jubeln, dit hatten. Ihr Geist war klarer als die Zuver, und aus der Vers, flung der Demütigung watch ein new Stick, sei begann, klein Signal zu senden. Hinweis, die nur die einigen Verstehen wurden, die aufmerksam genug wären. Kein groß Wort, kein offener Konflikt,
nur still actionen, why shatten off der Wand, die Neem, and Gerichtssaal Drama Ein Netz aus Kontroll, Information on Strategy Webden. Ease war ein leises Spiel der Macht, bei dem Jetter Zug bedagt, Jetter Schritt vor her Jussehen war. Sei Dachten Jeed Jest, Jeden Blick, Jeed Riekchen, die sei im Gerichtssaal Jussehen hat, und Nuts dies Wissen, Zukunftig Schritt zu planen. Evelyn Wust, das Jetteld entscheid, and war. Das Spiel wued nicht schnellen den. Jeed Action must präzise sein, Jeed Bewegung bedagt, Jetter Moment genutzt worden, die Oberhand zu gewinnen. Sei began, die Finanz, Sturm zu analysieren, Unterligen zu vergleichen, Klein, Ungerem, Thaten zu notieren, die Spetter ein Lowein Oslersen konnten, war ein stiller Matchtwetzel, den Neem, and bemerkt, während drossen die Welt dacht, sei noch immer die Verliererin, in ihrem Inneren entwickelt sich ein Art Zen, ähnlich Ruhe. Die wat war nicht verschwunden, aber sei war kanalisiert, fokussiert, Jeed Emotion word ein Werkzeug, Jeed Erinner rung ein Bostein, Jed Schmers ein Antrieb, sei stellt sich vor, why die Enthulung eins Tages stattfinden would, why das Publikum ihr ex, man, die Anwalt, die Medien alle überrascht sein wurden von dem Ausmaß. Ihre Vorbereitung, von der Teif ihres Wissens an der Präzision ihrer Handlungen, sei verbracht Stunden damit, Dokument zu ordnen, sollen zu prüfen, Kontobegungen nach zu vollziehen, klein Fehler, klein Luken, Unstimmigkeiten alles war ein Gelegenheit, ihr ex, man hat geglaubt, das Kontroll bedutet, alles laut unsichtbar zu zeigen, sei hat gelernt, das war Macht in der still liegt in der Vorbereitung in der Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben, während man das Schicksal lenkt, während dieser nicht das sei nicht en Reich als Emotion, sondern en Strategie, Schritt war Teil 1 Plans, nicht von Groll getrieben, sondern von Logik, Wissen an der stillen Kraft, die sei in sich fand, sei wust, das der Moment kommen would, in dem die Karten aufgedeckt wurden, und sei wollt vorbereitet sein, perfekt, unantastbar in ihrer Position. Evelyn began, verbundet zu wehlen Menschen, die diskret, loyal und strategisch dachten, kein Freund aus der Vergangenheit, die sei jubelnd, it hatten, sondern Menschen, die in der Lage waren, das Spiel zu verstehen, die den stillen Austausch von Informationen, Dokumenten und Taktiken zu schätzen wussten. Jeeds Treffen war geheim, Jeeds Wort Juegen, Jeed Bewegung kontrolliert, das Geheimspiel, das sei nun spielt, war nicht sichtbar, die Welt glaubt, sei noch immer die Geschlegen, die Gebrechen, die demütigt. Aber hinter dieser Mask was ein ander Evelyn Hart, ein Frau, die regeln kannt, die das System verst, and die schwächen irk, and unbereit war, sei zu nutzen. Die still Macht des Wissens, die Vorbereitung, die Analyse alles was in ihr, und mit jedem Tagwort, sei stärker, fokussierter, unaufhaltsamer, sei wust, das sei eins Tages nicht nur auf Augenher sein would, sondern die Oberhand gewinnen would, nicht durch Lotsteck, nicht durch affine Confrontation, sondern durch das Leis, präzise Spiel der Strategie, das sei in den letzten Watchen aufgebaut hat. Jeed Handlung, Jeeds Dokument, Jeed Entscheid, war ein vorbereiteter Schritt auf einem unsichtbaren Schatzbrett, sei war bereit, das Spiel zu gewinnen, wenn der Moment kam, die nicht verstrichen, und in jedem stillen Moment, in jeder Dunkelheit, was ihr Macht. Ihr Hers war noch immer schwer, ihr Körper noch immer erschöpft, doch ihr Geist war scharf, wie ein Skalpel, sei war bereit, nicht als Opfer zu enden, sondern als Frau, die regeln kannt, die das Spiel verst, und die bereit war, zu enthüllen, das Demütigung niemals das End, sondern der Beginn eines neuen Spiels sein konnt. Der letzte Verhandlungstag begann mit einer merkwürdigen Still, die schwerer wog als das lautes Gerichtsgespräch der letzten Wochen. Evelyn Hart betrat den Saal nicht als Gebrechen Frau, sondern als Stillbeobachterin ihres eigenen Schicksals. Die Luft war schwer, jeder Zug ein kleiner Kampf gegen die Spannung, die sich wie ein unsichtbar Deck über jeden Anwesenden legt.
Journalisten Schatten mit Stiffen, Cameras klickten, Anwalt tauschten Blick, Undock war ease, als woed die Welt einen Moment in Nehalten, etwas gross, unerwartets. Zu erwarten, sei spuet den Blick eihers ex mans, der sei mit einer Mischung aus ungethold untriumphaler Selbstsicherheit mustert. Hat geglobt, das sei immer nach dieselbe Frau war, die vor. Watchen zusam Unterbrochen war, das sei unter der Last der Demütigung gebucht blieb. Wusst nicht, das sei in der still in den Nächten nach dem Gerichtssaal, eiher Eigenes unsichtbares Imperium. Der Macht aufgebaut hat, jeder Schritt, den sei gegangen war, Jeeds Dokument, das sei geprüft hat, Jed Verborgen Strategie war jetzt bereit, entfesselt zu werden, eiher Anwalt trat vor, mit einer Ru die den Saal sofort senkt, kein Zergern, kein unnerdheiger Pathos, nur die Fakten, akribisch aufbereitet, ein Netz aus Beweisen, das keiner hat kommen sehen. Evelyn Hart hat nicht nur korrekt gehandelt, sondern sei verfügt über Richte und Ansprüche, die bislang missverstanden oder unterschätzt wurden, begann während sein Blick die Richterbank fixiert. Die Dokument wurden ausgerollt, konnte es such präsentiert, Testament entblurst, alles sauber, unwiderlegbar, wie ein präzis geschnitzter Kristall, der die Wahrheit reflektiert. Das Erstmurmeln im Saal war kaum hörbar, aber es breitet sich wie Wellen aus. Journalisten hielten die Atmung an, Anwalt runzelten die Stirn, und die Augen eihers ex, mans weiteten sich nur einen Moment, bever versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen. Öffnet den Mund, wollt intervenieren, aber Evelyns Anwalt fuhr fort, jeder Satz eingezielter Schlag gegen die Illusion von Macht, die eiher Gegner glaubt, zu besitzen. Es existieren Unstimmigkeiten in allen Feinds, Dokumenten, die beweisen, dass die Kontrolle nie vollständig bei Herrn Hart lag, sagt und das Jue. Dieser Wort senkt sich wie Blei auf den Saal, die Vermergensverteilungen entsprechen nicht den Tatsachen, und die bislang als fehlerhaft oder manipulativ dargestellten Handlungen von Frau Hart waren durch Beweis gedeckt und rechtlich legitim, Einrahmung durch den Saal, eiher Ex-Man Standoff, das Jessit Bleik, die Augen scharf, erkannt sofort, dass die Spielregeln sich verändert hatten, das sein Selbstsicher Kontroll ins Wanken geraten war. Doch versucht, sein Stimm zu erheben, ein letztes Matchwort, ein Replik auf die Enthüllung. Doch Evelyn selbst unterbrach, nicht mitworten. Sie muss nicht, sie saß da, aufrecht, ruhig, unerschütterlich, und ließ die Beweis vor sich sprechen. Das Schweigen war mächtiger als jede Verteidigung, jedes Argument, jede Drohung. Die Medien, Kameras fingen jeden Moment ein. Das Publikum, das die Demütigung nachvorwen, eigen Watchen genossen hat, sah sich nun einer Frau gegenüber, die nicht nur stand, sondern dominiert nicht laut, nicht aggressiv, sondern durch Klarheit, Intelligenz und strategische Perfektion. Es war ein Matchwechsel, der unsichtbar begonnen hat und jetzt in aller Öffentlichkeit explodiert. Evelyn spuet, wie die Energie im Raum sich verändert, die Spannung, die sich über Wochen aufgebaut hat, explodiert in einem Moment der Erkenntnis, die Wahrheit war auf ihrer Seite. Eiher Ex-Man griff nach Worten, nach Argumenten, nach Kontroll, doch jeder versuch, die Situation zu retten, war vergeblich. Die Beweis waren unumstößlich, präzis, sauber, und jeder im Raum konnte sehen, dass die Oberhand jetzt bei eiher lag. Ich möchte nur sagen, begann Evelyn schließlich, eiher Stimm ruhig, klar, mit einer Kraft, die alle überrascht, aber niemanden erschreckt, dass Wahrheit und Gerechtigkeit nicht laut sein müssen. Sie müssen nur korrekt sein. Jeder Blick im Raum blieb an eiher haften, jede Bewegung wurde gemessen, jedes Wort durch, rang die still. Es war kein Triumph, der Schritt, kein Aufbegehren, das Lamm Macht. Es war ein Sieg der Präzision, der Vorbereitung, der stillen Macht. Die Richterbank nickt langsam, entscheid,
Ungen worden getroffen, das Urteil fiel in ihrem Sinn. Das Gericht and ihr Richte, korrigiert die falschen Annahmen, stellt sicher, das alle Vermergenswort, Dokument und Testament der Wahrheit insprachen. Es war ein Moment, in dem die Zeit stillstehen schien, in dem die Welt innehielt, nur zu beobachten, wie Gerichtssaal auf den ersten Blick unsichtbar, nun klar unsichtbar word. Die Reaktionen im Saal waren unterschiedlich. Einige sich, our klatschten Lies, and ihr Städten, erschrocken, überrascht, wie die Frau, die sei zuver als Opfer gesehen hatten, nun als Junerin das Stand. Die Kameras fingen das Jesse, Eihersechs, mans ein Mischung aus Skak, Unglauben und panischer Erkenntnis, das die Kontrolle verloren hat. Journalisten machten Notizen, Eihergeschichter hell vor Aufregung, während sie begriffen, dass dies Gesicht nicht die der Niederlage war, sondern die einer Unterwort hätten, strategischen Unstillen. Reich, Evelyn selbst spuet nichts von Stahls, kein Überheblichkeit, nur ein Ruhige Klarheit, die sich in ihren Gliedern ausbreitet. Sie hat nicht nur überlebt, sie hat die Oberhand gewonnen. Nicht durch Lotsteck, nicht durch Aggression, sondern durch Intelligenz, Strategie, Geduld und die Stillmacht der Vorbereitung. Sie spuet eine emotionelle Genugtuung, die tiefer ging als jedes Verbal-Lob, tiefer als jede äußere Anerkennung. Es war ein inneres Gefühl von Vollendung, von Recht, von Gerechtigkeit. Als der Gerichtssaal sich leert, blieb sie noch einen Moment sitzen. Sie hört die Schritt der Menschen, das leise Klicken der Kameras, das Murmeln der Anwalt, die sich über die Strategie unterhielten, und für einen Augenblick war alles still. Kein Applaus, kein Triumphgeschrei, nur die Ruhe nach dem Sturm. Sie stand auf, glättet die Kleidung, richtet die Schultern, unspuet die Freiheit, die nach all den Watchen, nach all dem Schmerz, nach all der Demütigung, in lit greifbar war. Draußen vor dem Gericht erwarteten Kameras, Reporter, Fragen, Blitzlichtjuter. Doch Evelyn ging deren vorbei, nicht gehetzt, nicht ängstlich, sondern gelassen, souverän. Jeder Schritt war ruhig, kontrolliert, ein Beweis davor, dass sie nun die Einheit war, die Richtung vorgab. Sie war nicht die Frau, die Gebrochen zusammen gebrochen war. Sie war die Frau, die alles geplant hat, die alles gesehen hat, die alles Schritt vorausgeht, hat und nun in voller Kontrolle war. In ihrem Inneren breitet sich ein Ruhe aus, die tief, vollkommen und befreiend war. Die Lange nach der Demütigung, der Schmerz, die Strategie, das Geheimspiel alles hat sie hierher gefühlt. Jeder Schlag, jeder Tren, jeder Moment der Angst hat ihr Innerstück geformt, hat sie vorbereitet, hat sie zur Meisterin ihrer eigenen Gesicht gemacht. Klar und überrasch und still für jemanden, die sie gelernt hat. Macht ist subtil, Geduld ist unerlässlich, Wissen ist der stärkste Verbundet, und selbst Kontrolle ist der Schlüssel, der Türen öffnet, von denen and ihr glaubten, dass sie verschlossen seien, sie wusst, dass sie dies Lektionen nie wieder vergessen würd. Als sie schließlich in ein Auto stieg, das sie unauffällig aus dem Gericht bracht, lehnt sie sich zurück. Die Sonne brach durch die Wolken und fiel auf ihr Gesicht, wehmend klar reinigend. Evelyn Hart spuet die Freiheit, die nach all dem Chaos und Lit greifbar war. Sie hat das Spiel gewonnen, die Wahrheit enthüllt und sich selbst wiedergefunden, die Welt hat geglaubt, sie sei gebrochen. Doch sie hat gezeigt, dass Stück nicht immer sichtbar ist, das Matt nicht immer laut sein muss, das Gerechtigkeit lies, präzise und unerbittlich kommen kann. In diesem Moment war alles still, alles klar, und für das erstmal seit Monaten fühlt sie, dass die Kontrolle, die sie so lange verloren glaubt, wieder vollständig in ihren Händen lag. Evelyn Hart atmet tief durch, ließ die Anspannung los, und ein leises,
Zufriedens Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sei wust, das sei nicht nur überlebt hat, sondern gesteckt, das sei nicht nur gesiegt hat, sondern ihr eigen Gesicht geschrieben hat, und das ihr neues Leben frei von Manipulation. Demütigung und Verrat, Gerade erst begann,